Hi everyone. ఈ వీడియోలో I will show you how to create EC2 instance in Amazon and విండోస్ ల్యాప్టాప్ నుంచి దాన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి చూపిస్తాను. సింపుల్‌గా చూపియాలంటే ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి నా మిషన్ నుంచి లాగిన్ అవ్వచ్చు. బట్ దాంట్లో మీరేమి నేర్చుకోలేరు. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్‌లో అలా ఉండదు. రియల్ టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫీస్‌లో మీకు ఒక EC2 మిషన్ ఇచ్చి దాన్ని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తారు? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? సో దిస్ ఈజ్ మై AWS అకౌంట్. అండ్ ఈ AWS అకౌంట్‌లో EC2 ఇన్స్టెన్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లో ఏందంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు క్రియేట్ చేసి లైక్ మీరు యాక్సెస్ చేయాల్సిన సర్వర్స్ మేబీ వెబ్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, వెబ్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, డీబీ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ సర్వర్స్. సో యూ విల్ నాట్ బీ క్రియేటింగ్ దెమ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిస్తారు. మీరు దాన్ని లాగిన్ అయ్యి యాక్సెస్ చేస్తారు. అండ్ డైరెక్ట్‌గా మీ మిషన్ నుంచి కూడా లాగిన్ చేయలేరు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ఏ ఇంటర్మీడియేట్ మిషన్. అంటే మధ్యలో ఒక మిషన్ ఉంటుంది. దాన్ని బాస్టియన్ హోస్ట్ అంటారు. సో మీ మిషన్ నుంచి బాస్టియన్ హోస్ట్ అండ్ బాస్టియన్ హోస్ట్ నుంచి మెయిన్ మిషన్. కొన్నిసార్లు ఈ బాస్టియన్‌ని జంప్ సర్వర్ కూడా అంటారు. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాక్ట్‌గా మనం రెప్లికా చేయలేము. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll create one server and see the high level of how to connect to that machine. AWS చాలా చేంజ్ అయింది. లైక్ ఇంతకుముందు పుట్టి అనే సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. నౌఎడేస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కంప్లీట్‌లీ ఎలిమినేట్ పుట్టి ఆర్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్‌వేర్. సిస్టమ్ మేనేజర్ నుంచి లేదా క్లౌడ్ షెల్ నుంచి లైక్ ఇక్కడ మీకు ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది క్లిక్ చేసామంటే డైరెక్ట్‌గా మీకు ఒక షెల్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ దీని ద్వారా యూ కెన్ SSH ఇంటూ యువర్ EC2 మిషన్స్ ఆర్ యూ కెన్ రన్ ఎనీ కమాండ్స్. సో ఇవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. సో ఇది తెలుసుకునేదానికన్నా ముందు ఫస్ట్ యూ విల్ నో ఆర్ యూ షుడ్ నో హౌ టు క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అండ్ దెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మిషన్. ఇది నా డిఫాల్ట్ VPC. సో నేను కొత్త VPC క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కూడా చేయట్లేదు. మేబీ నెక్స్ట్ వీడియోస్‌లో చూపిస్తాను. ఇది బేసిక్ అనమాట. ఒక అమెజాన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఎలాగా మీ మిషన్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి విండోస్ మిషన్ నుంచి లాగిన్ అవ్వడం, 2 లైనక్స్ మిషన్, మూడోది మ్యాక్. లైనక్స్ మిషన్ అండ్ విండోస్ మిషన్ నేను కాన్సంట్రేట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మ్యాక్ అనేది జనరల్‌గా ఒక ఫ్రెషర్ గానీ 3 ఇయర్స్, 6 ఇయర్స్ వాళ్ళకి కంపెనీస్‌లో ప్రొవైడ్ చేయరు. మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ US మీకు మ్యాక్ ఇవ్వచ్చేమో. ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ విండోస్ మిషన్స్. అండ్ విండోస్ మిషన్స్‌లో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మోస్ట్‌గా యూజ్ చేసే ఆప్షన్ పుట్టి అంటారు, పట్టి అంటారు. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిస్టమ్‌లో మీ ల్యాప్‌టాప్ గానీ, డెస్క్‌టాప్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని దీని నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఈ ఆప్షన్ లేదా మోబా ఎక్స్టర్న్ ఈ 2 సాఫ్ట్‌వేర్స్ రియల్ టైమ్ మీన్స్ కంపెనీస్‌లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది. ఇలా డైరెక్ట్‌గా వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయరు. ఎందుకంటే కంపెనీస్‌లో ఏదంటే ఐ మీన్ అక్కర్లేని సాఫ్ట్‌వేర్‌లన్నీ ఇన్‌స్టాల్ చేసి మీ ల్యాప్‌టాప్‌ని కరప్ట్ చేయొచ్చు, వైరస్ రావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సాఫ్ట్‌వేర్ సెంటర్ లేదా కంపెనీని బేస్ చేసుకొని ఒక టూల్ ఉంటుంది. లైక్ మీ ఫోన్‌లో యాప్ స్టోర్ ఎలాగో, గూగుల్‌లో ప్లే స్టోర్ ఇలా యాప్స్ ఉంటాయి కదా! అలాగా మీ కంపెనీకి ఒక స్టోర్ ఉంటుంది. ఆ స్టోర్‌లో ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్సే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో అక్కడ ఎయిదర్ మోబా ఎక్స్టర్మ్ ఉండొచ్చు లేదా పట్టి ఉండొచ్చు. సో ఈ 2 యూజ్ చేసుకొని మీ EC2 ఇన్స్టెన్స్‌కి కనెక్ట్ అవుతారు. ఐ విల్ డౌన్లోడ్ మోబా ఎక్స్టర్మ్. ఓకే. పట్టి గూడా ఉంది. సో ఐ విల్ డౌన్లోడ్ ది 64 బిట్ 86 వెర్షన్. 32 బిట్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఆర్మ్ వెర్షన్ వచ్చి ఫర్ మ్యాక్. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఫర్ లైనక్స్. యాస్ ఐ యామ్ యూజింగ్ విండోస్ మిషన్,
I'll go and download this one. So I'll install putty. మోబా ఎక్స్టర్మ్ కన్నా పట్టీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఐ విల్ షో ఇన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయింది. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, EC2 క్రియేషన్ ప్రాసెస్లో EC2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వర్చువల్ మిషన్. డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తారు. అమెజాన్ వాళ్ళు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని పిలుస్తారు. సో ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేయాల్సింది VPC, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ VPC, సో ఇది ఇగ్నోర్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సింది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ దెన్ కీపేర్ అండ్ దెన్ EC2 మిషన్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎందుకంటే మీరు క్రియేట్ చేసే మిషన్ ఏ పర్పస్కి, ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ వెబ్ సర్వర్, దాంట్లో పోర్ట్ 80 and 443 ఓపెన్ చేయాలి. దానికోసం ఒక పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం వెబ్ సర్వర్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అవ్వాలంటే మనం యూజ్ చేసే పోర్ట్ ఏంటి, SSH, అంటే దానికి ఉన్న పోర్ట్ 22. సో ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి పోర్ట్ 22 ఓపెన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మన మిషన్ నుంచి ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక కీ కావాలి, SSH కీ. ప్రైవేట్ కీ, పబ్లిక్ కీ ఉంటాయి. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి విల్ క్రియేట్ ఏ కీ. సో కీ డాట్ పెమ్ ఫైల్ అండ్ ఫైనల్లీ విల్ క్రియేట్ ఏ EC2. ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్లో చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సైజెస్ అంటే ఒక బాక్స్ చిన్న సైజ్ నుంచి పెద్ద సైజ్ లాగా. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ బిగ్ బాక్స్ యూ కెన్ స్టోర్ మోర్ స్టఫ్ ఇన్ ఇట్. చిన్న బాక్స్ అంటే కొంచెం స్టోర్ చేయొచ్చు. అలాగే EC2 ఇన్స్టెన్స్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యామ్, CPU అండ్ గ్రాఫిక్స్గా, లేకుంటే కంప్యూటర్గా, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్లా చాలా ఉన్నాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ విల్ క్రియేట్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ దీనికోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నది T3 మైక్రో and VPC is default. So first I'll go and create a security group. Now I am in EC2 instance. So ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ నుంచి రావాలంటే సర్వీసెస్లో search for EC2. Click on this one. Same page open అయింది. Now go and click on security groups. అమెజాన్ వెబ్ పేజ్ యూస్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓపెన్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్యాబ్. ఆల్రెడీ కొన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, ఇది డిఫాల్ట్గా వచ్చేది. అండ్ దీస్ టూ ఫర్ SSH అని, వెబ్ అని. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ డిలీట్ దెమ్. ఓకే, ఐ క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. దీని పర్పస్ ఏంటి, సింపుల్గా యాక్సెస్ చేసేదానికి. సో SSH, VPC వేరేది ఏది లేదు, డిఫాల్ట్లో ఉంది కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ డిఫాల్ట్ VPC. అండ్ నౌ దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ నీడ్ టు సెట్. ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్. అవుట్బౌండ్ అంటే EC2 మిషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేది. సో వీ వాంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కనెక్షన్ టు గో అవుట్. సో విల్ గివ్ 0000/0. అండ్ ఇన్బౌండ్ రూల్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ SSH అంటే పోర్ట్ 22. దానికి కిందకు వచ్చామంటే యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఆర్ కస్టమ్ TCP సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఏ పోర్ట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. యాజ్ వీ నో ద పోర్ట్ నేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ SSH, క్లిక్ ఆన్ SSH. బై డిఫాల్ట్గా TCP ప్రోటోకాల్ అండ్ పోర్ట్ ఈస్ 22. అండ్ ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని, ఎనీవేర్ IP4 అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా ఈ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు యూజింగ్ IPv4 అడ్రస్. IPv6 అంటే 6
మీన్స్ IPv6 వర్షన్ యూస్ చేస్తున్న డివైజెస్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఫైనల్గా మై ఐపీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం నేర్చుకునేటప్పుడు మై ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ మై ఐపీ ఏంటి అంటే, మీరు వెబ్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ అని క్లిక్ చేసామంటే మీకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇది నా ఐపీ. సో ఐఎమ్ ఇన్ వర్జీనియా రైట్ నౌ. సో దిస్ ఈస్ మై ఐపీ ఆఫ్ మై మిషన్. సో ఇది అమెజాన్ వాడు డిటెక్ట్ చేసి బై డిఫాల్ట్గా యాడ్ చేస్తాడు. అండ్ మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజ్ దిస్ వన్. ఇట్ విల్ బి సేఫ్ ఫర్ ఇనిషియల్ లెర్నింగ్ పర్పస్. నౌ SSH. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రూల్. సో ఇది సేవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అమెజాన్ ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇస్తుంది. ఇలా ఇచ్చామంటే ఇన్బౌండ్కి ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ పోర్ట్ 2202. ఎనీవేర్ ఇచ్చామంటే ప్రపంచంలో ఏ మిషన్ నుంచి అన్నా ఈ మిషన్ ఒక పబ్లిక్ ఐపీ తెలిస్తే దే కెన్ యాక్సెస్ యూజింగ్ పోర్ట్ 2202 ఇఫ్ దే హ్యావ్ ది key. For safe side, I am selecting only my IP. Now click on create security group. So a security group create అయింది. And now the next thing is to create a key pair. ఇదే లెఫ్ట్ సైడ్లో కిందకు వచ్చామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కింద కీ పేర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఐ క్రియేట్ ఏ న్యూ కీ పేర్. దీన్ని నేను SSH testing. These are the two protocols used by Amazon, RSA and ED 25519. Most of the time ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. And here are the two options. If you are using Windows machine, by default గా PPK సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ యూజ్ విత్ పట్టి. అండ్ మీరు మ్యాక్ లేదా లైనక్స్ మిషన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారంటే ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ ఫర్ దిస్ మిషన్. సో నేను పట్టీలో చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ నౌ క్రియేట్ ది కీ పేర్. కీ పేర్ సేవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ బై డిఫాల్ట్గా నా డౌన్లోడ్స్లో సేవ్ అయిపోయింది. నౌ ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ అండ్ దీనికి ఒక పేరు SSH testing. These are the different images given by Amazon. Based on the requirement, మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. AWS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇది, Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE. I'll go with Ubuntu. అండ్ Ubuntu సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఈ AMI అనేది పాపులేట్ అవుతుంది. ఈ AMI డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ AWS దిస్ ఈస్ ద వన్, ఫర్ మ్యాక్ దిస్ ఈస్ ద వన్, అండ్ Ubuntu దిస్ ఈస్ ది వన్. ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఫర్ నార్థన్ వర్జీనియా లొకేషన్. ఇఫ్ ఐ create a duplicate tab, so what is the AMI number for Ubuntu in Virginia? Last లో 3FEC ఉంది. If I go and change it to Mumbai, if I select Ubuntu, it's different number 977F. అది ఇక్కడైతే 7C. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైక్ ఫాస్ట్గా చేసే ప్రాసెస్లో మనం ఇక్కడ ఏ దీంట్లో ఉన్నాం, ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాను మర్చిపోయి మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మై నియర్ లొకేషన్ ఈజ్ వర్జీనియా. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. క్లిక్ ఆన్ Ubuntu అండ్ దిస్ ది EMI. సో ఐ విల్ గో విత్ ది డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ మీరు AWS అకౌంట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఫ్రీ టైర్.
So you will not be charged for this one. Now I'll come here and select the key pair. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన కీ పేర్ SSH-testing. సో ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. లేదా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు, కీ పేరు క్రియేట్ చేయలేదంటే EC2 క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ న్యూ కీ పేర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు క్రియేట్ దెమ్ బిఫోర్. సో నౌ ఐ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ SSH. కీప్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫాల్ట్. ఇవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. మీరు 1 వీక్ లేదా ఒక 10 days బాగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆప్షన్స్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ విల్ కీప్ డిఫాల్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. మేబీ 1 or 2 minutes తర్వాత EC2 ఇన్స్టెన్స్ అప్ అవుతుంది, అంటే మిషన్ అప్ అవుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేటస్. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేటస్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ, EC2 మిషన్ అనేది జనరల్గా మీరు క్రియేట్ చేయరు. మీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఆర్ 3 years క్యాండిడేట్స్, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్స్ దాని ద్వారా క్రియేట్ చేస్తారు. మాన్యువల్గా ఇలా ఎవ్వరు క్రియేట్ చేయరు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను చెప్పేదానికోసం మీకు దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్ చెప్పాను. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంపెనీస్లో ఏంటంటే వాళ్ళ సర్వర్స్ ఎక్కడున్నాయి, వాళ్ళ మెయిన్ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో దాని రిక్వైర్మెంట్ మీద క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ మీరు ఇండియాలో బెంగళూరు నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, బట్ యువర్ కంపెనీ క్లయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ US, సో ద సర్వర్స్ విల్ బీ ఇన్ US. జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ కోసం క్రియేట్ నియర్ టు యువర్ లొకేషన్. సో మిషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది, రన్నింగ్లో ఉంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ ID, here is the public IP and here is the private IP. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇన్డెప్త్గా కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను నేను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్ యూ నీడ్ టు SSH into this mission. I'll open putty. డిఫాల్ట్గా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పోర్ట్ కంపెనీస్లో ఈ పోర్ట్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు. ఐ షో యూ హౌ టు డూ దట్ వన్ ఇన్ కమింగ్ వీడియోస్. ఐ కమ్ టు C2 ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అండ్ SSH. కాపీ దిస్ వన్, Ubuntu and paste here. Port 22 పెట్టి come to SSH, authentication, credentials, and మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రైవేట్ కీ, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కీ. come to sessions, give a name and click on save. Now just double click on this one, accept. Now you are in the mission. సో ఇప్పుడు ఈ మిషన్లోకి లాగిన్ అయిపోయారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అండ్ లాగింగ్ టు అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. బట్ రియల్ టైంలో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయరు. యూ విల్ బీ గివన్ ఏ EC2 మిషన్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అండ్ మీకు కీ ఫైల్ ఇస్తారు. ఆ కీ ఫైల్ యూస్ చేసుకొని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది. Now you are in this EC2 instance. So this is the public IP, this is the private IP, and this mission is in this VPC ID. And e mission use cheskoni now you can start learning Linux commands. So this is the private IP, this one. So once everything మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు, మేబీ వెబ్ సర్వర్, DB సర్వర్ ఆర్ ఎనీ సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిట్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మిషన్ని ఎలా షట్ డౌన్ చేయాలి, జస్ట్ కమ్ టు ఇన్స్టెన్స్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ టెర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్. క్లిక్ ఆన్ టెర్మినేట్. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ EC2 instance and accessing from Windows machine.
Now I'll show you how to access the same thing from a Linux machine. అంటే ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూపిస్తాను. దానికి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పీపీకే ఫార్మాట్. ఎయిదర్ మనం పెమ్ ఫార్మాట్లో ఇంకో ఫైల్ ఉండాలి, లేదా వీ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ పీపీకే టు పెమ్ ఫైల్. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ దట్ వన్. Open putty and then load the existing private key file. So I'll load this one, conversations, export this one to a new file format. Con yes. Click on save. So now if I open the folder, I'm having a PEM file. ఇప్పుడు ఈ PEM ఫైల్ని ఎలా వాడుకోవాలో చూపిస్తాను. So I'll go and create a new instance. SSH testing, click on Ubuntu, instance type default and SSH testing. So I'll select a new existing group, give the SSH one on launch instance. So this is running. ఇప్పుడు ఈ మిషన్లో కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ SSH client. I have this command. అంటే ఈ కమాండ్ ఎక్కడి నుంచి రన్ చేయాలి? వేర్ దట్ ఫైల్ ఇస్ లొకేటెడ్. దానికి I'll go into my terminal, open git bash. ఈ ఫోల్డర్లో నేను ఈ ఫైల్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది పర్మిషన్స్, ఈ పర్మిషన్స్తో ఇది ఓపెన్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I'll copy this command and I'll try to run it. On this, how open అయిపోయింది. But if you come out, these permissions should be in read only. అంటే mode 400. So this should be the correct permissions, only read only. And if you run this command, it will obviously connect. So this is the process of how to convert a PPK to PEM file and using Linux terminal అంటే ఓపెన్ SSH ద్వారా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. And this process is mostly used in Linux machines or Mac machines or Windowsలో కూడా టెర్మినల్ అంటే ఈ టెర్మినల్ ఆప్షన్ మీకుండి మీరు గిట్ బ్యాష్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే you can also use this method. So the default and most used methods in companies today have putty, mobaxterm or git bash. And 99% they have stopped using putty. Only git bash నుంచి కనెక్ట్ అవ్వడమే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. So this is how you access EC2 machine from Windows machine or any machine using PPK file and PEM file. Now I'll comment terminate this instance. So if you have any doubts, let me know in the comment section. I'll try to answer them. Thank you and see you in the next one.